Welcome, dear viewers. Today's topic is participial adjective. Firstly, you have to know participle. What is participle? A participle is a non-finite form of verb which works both as a verb or as an adjective in a sentence. Participle is a non-finite form of verb. It doesn't form tense. It is not marked according to the differences in the person or the number of the subject. And then you have to know adjective. What is adjective? Adjective is a word which adds something to the meaning of a noun or a pronoun. Adjective is a qualifying word. Whom does adjective qualify? Adjective qualifies a noun or a pronoun. But here, when a participle works as an adjective in the sentence, it qualifies the noun and the pronoun. Present participle adjective. Okay? It is the present participle form of a verb, adding ing to the verb base. And it is a things related. Here the example 1. I must tell you an interesting story. আমি অবশ্যই আপনাকে একটি আনন্দদায়ক মজাদার গল্প বলবো। An interesting story. Interest. It's a verb word. Add ing at the end of the principal verb. That is interesting. It's a present participle adjective. Interesting story. মজাদার আনন্দদায়ক গল্প। গল্পটি কেমন? আনন্দদায়ক. It qualifies the noun word story. Here the sentence 2. The news was shocking. সংবাদটি ছিল ব্যথাতুর। সংবাদটি কেমন ছিল? ব্যথাতুর। Here shocking is a predicative adjective. Predicative participle adjective. Sentence 3. She has made a satisfying result. সে একটি সন্তুষ্টকর ফলাফল করে। ফলাফলটা কেমন? রেজাল্টটা কেমন? সন্তুষ্টকর। Satisfying. It is an adjective. কাকে কোয়ালিফাই করে? রেজাল্ট। ফলাফলটা কেমন? সন্তুষ্টকর। Here the number 4. The tournament was exciting. টুর্নামেন্টটি ছিল উত্তেজনাকর। It is also a predicative adjective. Exciting. Predicative participle adjective. Here the sentence 5. The beauty of the rising sun sums us all. উদীয়মান সূর্যের সৌন্দর্য আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করে। সূর্যটা কেমন? উদীয়মান। Rising sun. Here the sentence 6. A rolling stone gathers no moss. ঘূর্ণয়মান বা ধাবমান পাথরে শ্যাওলা জমে না। Here rolling stone. Stone is a noun. Rolling মানে ধাবমান বা ঘূর্ণয়মান. It qualifies the noun word stone. Here rolling is a present participle attributive adjective. Past participle adjective. Past participle form of a verb usually adding d, ed, t to the verb base, and it is a person's related. অর্থাৎ past participle adjective গুলো ভার্বের শেষে ed
ডি টি সংযুক্ত হয়ে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয় ইউজুয়ালি, এবং এটা ব্যক্তি সম্পর্কিত। ইট ইজ এ পার্সনস রিলেটেড। হিয়ার দ্য সেন্টেন্স ওন, আর ইউ ইন্টারেস্টেড ইন স্টাডিং ফিজিক্স? আপনি কি পদার্থবিদ্যায় পড়াশোনা করতে উৎসুক বা আগ্রহী? ইন্টারেস্টেড is an adjective. Past participle adjective. Sentence 2. We became shocked to hear the news. আমরা সংবাদটি শুনে ব্যথিত হয়েছিলাম। Okay? Shocked. The news was shocking. So we became shocked. It's a person related. Here the sentence 3 is further satisfied with his conduct. বাবা কি তার আচার আচরণে সন্তুষ্ট? স্যাটিসফাইড। ওকে, সেন্টেন্স 4, আর দে কোয়ালিফাইড ফর দিস পোস্ট? তারা কি এই পদটির জন্যে যোগ্যতা সম্পন্ন? আর দে কোয়ালিফাইড, তারা কি যোগ্যতা সম্পন্ন? ইটস এ পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ। ইন দ্য সেন্টেন্স 5, আ বার্ন চাইল্ড ড্রেস দ্য ফায়ার। আগুনে দগ্ধ শিশু আগুন দেখলে ভয় পায়। Here are some exceptions also. Okay, thanks a lot for your lucrative participation.